Hi, this is Betaria. You are now watching my channel, The English Area Fun English. Be ready to know the strategies, do the exercise, and boost your reading score. Let's get closer. Before starting, apabila tayangan ini bermanfaat, share ke teman-teman. Please kindly hit the subscribe button and notification on. Gratis! Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Pada tayangan ini, Reading Comprehension Part 3, kita akan melanjutkan pembahasan latihan yang sudah kalian kerjakan di Reading Comprehension Part 2 tentang Skills 3 and 4. Dan kita akan belajar teori dan latihan 2 skills berikutnya. So grab your notes, be ready. Let's have a quick review on Reading Comprehension TOEFL. Hal-hal yang perlu kita ketahui tentang Reading Comprehension TOEFL sehingga kita tahu apa yang harus kita persiapkan saat menghadapi bagian Reading Comprehension. Reading Comprehension terdiri dari 50 butir pertanyaan yang harus kita selesaikan dalam waktu 55 menit. Biasanya bagian ini terdiri dari 5 teks, sehingga kita membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di tiap teks. Waktu 55 menit sudah termasuk the reading of the directions. Karena directions-nya tidak berubah, sama. Jadi kita bisa skip bagian directions dan langsung menuju bagian soal. As I mentioned earlier in the previous videos, Reading Comprehension 1 and 2, tayangan tentang Reading Comprehension Sections terbagi menjadi 3 bagian yang terkait agar kalian bisa lebih fokus untuk memahami dan mengerjakan latihannya. Pastikan sebelum melihat tayangan ini kalian sudah menyimak dan mengerjakan latihan pada Reading Comprehension 2. Sebelum mulai dengan Skill 5, Vocabulary in Context Questions, kita bahas dulu latihan TOEFL Review Skills 1 through 4. Let's read out the text to get knowledge and new vocabularies. TOEFL Review Exercise Skills 1 through 4. Study each of the passages and choose the best answers to the questions that follow. Passage 1. Questions 1 through 5. Before ballpoint pens or fountain pens, pens were made from goose feathers. These goose feathers, called quills, were sharpened and dipped into inkwells, where they absorbed enough ink to write a few words. It was necessary to keep an inkwell very close by, as frequent dipping was necessary. These quill pens were one of the earliest products designed specifically for left and right-handed people. Feathers from the left wing of the goose worked best for right-handers because of the way that the feathers arced. Feathers from the right wing were preferred by left-handers. Okay, let's go to the questions. Question number 1. Which of the following is the best title for this passage? Jadi kita harus memahami teks yang ada. Kita perhatikan kalimat pertama di masing-masing paragraf. Kita cek kalimat pertama pada paragraf 1, paragraph 1. Before ballpoint pens or fountain pens, pens were made from goose feathers. Kalimat pertama di paragraf kedua, these quill pens were one of the earliest products designed specifically for left and right-handed people. Dari kalimat pertama di masing-masing paragraf ini bisa kita dapatkan jawabannya adalah B. It's B. Quill pens for lefties and righties. Lefties means left-handed people and righties means right-handed people. Question number 2. According to the passage, a quill came from. Kita cari kata quill, lihat secara cepat dalam teks. Kita dapatkan kata quill terdapat pada kalimat kedua, paragraf pertama, yaitu these goose feathers, called
quills were sharpened and dipped into inkwells. Ada kata goose feathers. Goose adalah sejenis animal, bird. So we have the answer, it's B, a bird. Next, question number 3. The passage indicates that a quill pen could hold enough ink to write. Nah, jenis pertanyaan stated detail questions, mencari informasi yang tercantum di dalam teks. Masih ingat ya, biasanya pertanyaan disajikan secara urut. Jadi apabila pertanyaan kedua tadi terdapat pada kalimat kedua, maka jawaban untuk pertanyaan selanjutnya nomor 3 ini kita telusuri di bagian kalimat selanjutnya atau masih di dalam bagian kalimat tersebut. Oke, kita baca sekali lagi. These goose feathers, called quills, were sharpened and dipped into inkwells, where they absorbed enough ink to write a few words. Di sini kita dapatkan informasi, they absorbed enough ink to write a few words. A few words. Kita dapatkan di pilihan jawaban C sama its restatement, yaitu a couple of words. A few words, a couple of words. Question number 4. Which of the following is not true about quill pens according to the passage? Not true berarti kita cari pernyataan yang tidak sesuai atau tidak disebutkan di dalam kalimat. Pilihan jawaban B muncul di kalimat terakhir paragraf kedua, yaitu left-handed people generally preferred quills from the right wing. Dalam teks disebutkan, feathers from the right wing were preferred by left-handers. Informasinya sesuai. Kemudian pilihan jawaban C dan D juga saling terkait. Right-handers could use quill pens. D. Right-handed people generally preferred quills from the left wing. Jawaban untuk pernyataan ini terdapat pada teks di paragraf kedua, yaitu kalimat kedua, feathers from the left wing of the goose work best for right-handers because of the way that the feathers arched. Sehingga informasi ini terdapat di dalam teks sudah sesuai. Jadi yang tidak sama informasinya adalah A. Left-handers were unable to use quill pens. Karena di sini disebutkan bahwa left-handers they were able to use quill pens. Itu tadi pembahasan TOEFL Review Exercise Skills 1-4. Kalian bisa pause videonya atau mereview kembali materi latihannya lagi nanti. Skills dan latihan dapat kalian temukan pada buku Longman Introductory Course for the TOEFL Test. There are 6 skills we have to understand reading comprehension TOEFL. Pada tayangan ini kita akan fokus pada skills 5 and 6. Skill 5, vocabulary and context. And skill 6, where questions. Skill 5, vocabulary in context questions. Determining the meaning of a difficult word or expression that you do not know. Skill ini meminta kita untuk dapat menemukan kosakata, makna kosakata yang sulit di dalam teks. Seperti tayangan sebelumnya, untuk dapat memahami atau menjawab pertanyaan dengan benar, ada 3 bagian yang harus kita kenali. We need to recognize the following points. Identifying questions, mengenali jenis-jenis pertanyaannya. Finding where the answer is, mencari letak atau struktur jawaban dalam teks. And answering the question, langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan sehingga kita dapat menjawab dengan benar dan lebih cepat. Ini dia poin pertama dalam skill 5 vocabulary in context questions. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasanya muncul untuk menanyakan vocabulary in context. Let's check this out.
What is the meaning? Which of the following is closest in meaning to? Could be best be replaced by which of the following? Poin berikutnya untuk skill 5 vocabulary in context questions yaitu finding where the answer is. Mencari letak jawaban dalam teks. Dalam pertanyaan biasanya disebutkan baris dalam teks yang menunjukkan kata yang diminta, sehingga kita dapat lebih mudah segera menuju atau fokus pada paragraf tersebut. The question usually indicates in which line of the passage the words or expression can be found. Berikutnya, answering the question. Langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan, skill 5, vocabulary in context question. Step 1. Find the word or expression in the passage. Pilih atau temukan kata tersebut di dalam teks. Step 2. Read the sentence that contains the word carefully. Fokus membaca kalimat atau bagian teks pada paragraf yang mengandung kata tersebut. Cermati. Step 3. Find context clues to help you understand the meaning. Pahami atau temukan kata kunci sesuai dengan konteks yang dimaksud untuk memahami makna. Step 4. Choose the answer that the context indicates. Pilih jawaban sesuai dengan konteks dalam pertanyaan dan teks. Okay, this is the example of the text in skill 5 vocabulary in context questions. Let's read the text. A line in the passage. She has a large geranium growing in a pot in the corner of her apartment. The question, a geranium is probably which of the following? Dengan menggunakan konteks yang ada, kita diminta untuk memahami makna geranium. Kita lihat dari teks, geranium is growing in a pot. Growing in a pot. So we can guess it is perhaps. It is probably D, a plant. Itu tadi skill 5, vocabulary in context questions. Kalian bisa review lagi nanti. You can pause the video or have a hard copy to read. Okay, let's get into our next skills. Skill 6, where questions. Bagian ini mengharuskan kita mencari informasi yang disebutkan dalam pertanyaan di dalam teks. Di bagian mana di dalam teks bisa kita temukan jawabannya? Sama seperti skills 1 through 5, ada 3 bagian yang perlu kita kenali sehingga memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan dengan benar. They are identifying questions, mengenali jenis-jenis pertanyaannya, finding where the answer is, mencari letak atau struktur jawaban dalam teks, and answering the question. Langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan sehingga kita dapat menjawab dengan benar dan lebih cepat. Oke, ini dia poin pertama dalam skill 6, where questions. Identifying questions, pertanyaan yang biasanya digunakan untuk menanyakan where. Let's check this out. We have this kind of question. Where in the passage? Cukup simpel ya pertanyaannya. Where in the passage? Jadi di mana kita bisa temukan informasi yang diminta disebutkan dalam pertanyaan di dalam teks. Poin kedua, skill 6, where questions. Finding where the answer is. The question usually tells you in which line of the passage the word or expression can be found. Dalam pertanyaan biasanya sudah disebutkan pada baris keberapa dalam teks bisa kita temukan jawabannya. Poin berikutnya, skill 6, where questions. Langkah-langkah untuk menjawab pertanyaan skill 6, where questions.
Step 1. Find the keyword or idea in the questions. Poin pertama, pilih atau temukan kata kunci dalam pertanyaan. Step 2. Skim the lines in the passage that are listed in the answers to the questions. Skim the keyword or idea. Lihat dengan cepat baris pada teks sesuai dengan yang diminta dalam pertanyaan. Temukan kata kuncinya di dalam baris tersebut. Right, this is a text example of skill 6, where questions. Let's read out the text. You may read along with me as I read the text. Take notes on new vocabularies and get more knowledge. The passage. The words capital and capital are confused in spelling and in meaning by a lot of people who try to use them. Both their spellings and their meanings are quite closely related. A capital is the location of the center of government, while a capitol is the actual building where the government officials meet. Thus, in the United States, for example, the Capitol building is located in Washington, D.C., which is the capital city of the United States. Let's check the questions. Let's start from number 1. Question number 1. Where in the passage does the author define the word capital? Kita jawab pertanyaan pertama. Kita lihat secara cepat di dalam teks ya. Let's skim for the word capital and then look for its meaning. A capital is the location of the center of government. Definisi ini muncul di baris keempat, line 4. So the best answer to the questions is C, line 4. Question number 2. Where in the passage does the author mention where the US Capitol can be found? Kita lihat secara cepat di dalam teks, kita temukan the United States and Capitol di paragraf kedua. Oke ya, informasi ini terdapat di paragraf kedua. Thus, in the United States, for example, the Capitol building is located in Washington, D.C., which is the capital city of the United States. Sehingga kita temukan jawabannya ada di D. Ya, the answer is D, line 6 through 8. Last but not very least, this is your turn. TOEFL review exercise skills 1 through 6. From skills, main idea questions to where questions. Kalian bisa pause videonya dan bisa kalian cetak dulu teks dan pertanyaannya untuk latihan. Jawaban ada di akhir tayangan ini. Good luck! Questions 1 through 5. Questions 6 through 10. That's it for this session. It's awesome to have you keep improving your English skills, especially reading comprehension TOEFL. Terima kasih selalu semangatnya. Thank you for watching. Don't forget to click the subscribe button and have the notification on to be well informed on the next videos. See you soon.